All right, Mushoku Tensei, episodes 3 and 4. If you're new, definitely subscribe to the channel because we are doing this a couple times a week, about 4 episodes a week. We're going to go relatively fast. The first 2 episodes were very, very good. Has me completely deep into the story. I'm loving the animation, so far. You have to appreciate what you guys said about it being a small team. Being able to do this type of thing with such a small team is an amazing feat. So I really liking this. Check out the Patreon if you want to watch ahead, the full reactions, exclusive shows, and let's go ahead and start. 彼女は本当に大切な贈り物をくれた。外に出られる。引きこもりからの脱却。ここが俺の人生のスタートライン。 Your new life. やっと始められるんだ。 Is it gonna be that easy though? Or, well... よし。こら。 It's kind of adorable that they just do that. You know, casually out in the garden. 体が弱いのかと心配したが、時が経つのはあっという間だな。そうね。そういう子供らしくないところが逆に心配なんだがな。長男がしっかりしていて何が不満なんですか。いや、不満はないんだが。もっとグレイラット家の後継ぎとしてふさわしい人間になれとか言ってもいいんですよ。そういうことならガールフレンドの一人でも連れてきなさい。わかりました。Easier said than done. 母様に引けを取らないような女性を探してきます。あ、人には優しくするんだぞ。男の強さは威張るためにあるんじゃないからな。わかってますよ、父様。男の強さとは女の子にいい格好を見せるためにあるんですよね。そうだ。いや。冗談です。弱いものを守るためにあるんですよね。その通りだ。You guys did say that the opening songs kind of just go over things that are happening, so don't skip it. You'll notice through my reactions, I'll pause, I'll pause a lot if I need to. It just really kind of matters if I feel like I need to pause and talk about something. Though I will say, probably a lot of this will get cut on the YouTube version just because it's straight up song. If you want to see these fully, definitely check out the Patreon. It's like having opening scenes for like every episode or different opening scenes. Oh, this is probably gotta, yeah, hit him from his past life, from his experience with being bullied. So this is nothing compared to what we saw they were doing to him. God damn. That was a pretty good one. どこ見てんだよ。騎士のとこのやつが邪魔すんな。当たらなければどうということはない。あいつどっから水出してんだ。 Wonder why they were doing that. I mean, it's kids, so it could be really for anything. まあびっくり。驚くほどの美少年。ショタコンのお姉さんがいたら一発でジュンってなるだろう。大丈夫。ちょっと前かがみになって。あまり人の言うことに逆らわない子らしい。ショタコンのお兄さんがいたら一発でズガンってなるだろう。おっと、目つぶってて。服は家で洗濯しないよ。はい、オッケー。 Instant bath. エメラルドグリーン。 Oh, okay. Yeah, that's what it would be. 絶対に近づいてはいけません。 Yeah, so we got that briefly talked about. That some of the, the races and especially those colors of hair and stuff like that, a certain demon type, like demons in general, but certain types, because one type did, I forgot the exact words, but did something bad in the past. I could see them, little kids getting a bad impression and bullying, even though they have nothing to do with it, just because the color of their hair and stuff like that. That seems to be something that might be normal in this series.
君ね、ああいうのはやり返さないとつけ上がるよ。君は僕を見ても平気なの？師匠が魔族だったからね。君もそうなの？わかんない。お父さんは違うって。わかんないか。この年ならそんなもんなのかな。お父さんは半分だけエルフ。お、やっぱりこの世界にもいるのか。でも髪の色、お父さんともお母さんとも違う。Hmm. よしよし。どうやら少しややこしい感じ Yeah, が just a little bit. しかし髪色一つで泥を投げつけられる。考えるだけで尿が出そうだ。でも仲間外れにされるかも。その時は君が遊んでくれよ。僕たちは今日から友達さ。お、家の手伝いとか忙しい？いいね。この顔なら将来は女の子にモテモテだろう。つるんでいればおこぼれがもらえるかもしれない。 That's the way he's thinking here? そういや、名前を聞いてなかったね。僕はルーデウス。君は？シル。シルフ。いい名前じゃないか。まるで風の妖精だ。何して遊ぼうか。わかんない。友達と遊んだことないから。Wow. 今まで友達がいなかったのだろう。かわいそうに。 Yeah, I mean, I would think, you know, the thoughts of sticking around somebody for the future type of thing that he was thinking aside, I feel like, you know, they're very similar. I think he can probably relate to how she was treated and everything. I'm assuming this is I don't know. I feel like this might be a girl. It could be a guy too, but and he's just kind of assuming, but I get this feeling just because I'm thinking more of the trope, but maybe it'll end up could be either or on that, but I have a feeling this is going to end up being a girl. いや、俺もいなかったけどな。さっきのあれ教えて。あれ？手からあったかいお水がザバーって出るのと、あったかい風がブワーって出るの。ああ、あれね。 That's probably really good for like a kid his age. Like absolutely, probably people aren't used to seeing that. よし、どうせ暇だし特訓してみるか。父様？なんで怒ってるか分かってるか？なんだろ Because it's う。 late? ロキシーのパンツ、ご神体のことだろうか。 Oh. わかりません。お前染まる棒を殴った Oh, そう he じゃな got いか。とりあえず違ったらしい。てか何の話だ。今日の話ですか？ So そうだ。あはー、なるほど。シルフをいじめてたクソガキか。父様がどういう話を聞いたのかはわかりません。違う。悪いことをしたらまずはごめんなさいだ。とりあえずごめんなさいでもいいのだが、それはパウロのためにも良くない気がする。どうした？なぜ何も言わない？口を開けば言い訳をするなと怒鳴るからです。何？子供が何か言う前に怒鳴りつけて謝らせる。大人のやることは手っ取り早くて羨ましいですね。ルーディ？ yeah, that's できる限り良い子でいるように努力してきました。それは関係ないだろう。いいえ、あります。僕は父様に信頼してもらえるよう頑張ってきたんです。父様は僕のそんな言い訳は一切聞かず、怒鳴りつけ手を挙げたんです。しかし染まる棒は確かに怪我して仮にその怪我が僕のせいだったとしても、僕が謝ることはありません。ちょっと待って。 yeah, that's the one thing you didn't ask what actually 言い訳は聞き happened. たくないのでは。アマツさえ4対1になるように僕の方から動きます。それがグレイラット家の家訓なのだと周囲に伝えましょう。そして大きくなったら家を出て、二度とグレイラットとは名乗らないようにします。そんな家の人間だと名乗るのが恥ずかしいので。Yeah. やめておいた方がいいぞ、パウロよ。俺はこれでも20年も勝てるわけのない口論で言い逃れ続けてきた男。ましてや今回は完全なる正義。お前に勝ち目はない。すまない。父さんが悪かった。話してくれ。確かに染まる棒には殴られた跡があった。いつもは大人びている。 But he did assume that it happened without あるもんだなんてほっとしたくらいだ。しかしルーデウスはあの年で水星級魔術師。ちょっときつめに叱ってやらないとな、なんて思っていたのに。
どうしてこうなった I mean, that's 何が an extra 男の強さ issue. を弱い者を守るためにあるだどうしたの？浮かない顔して。ああちょっとルディと喧嘩してしまってな珍しいわね。多分あいつも出てけと言われたらすぐにこの家を出ていくんだろうなあっさりとあなたみたいに。Hmm. 最後まで謝れなかったけど親父もこんな思いだったのかなごめん、待った？うん、今来たとこ。なんちゃってこの半年ちょいでシルフの魔力量も Oh, it's been 6 months already. やは Holy り shit. 俺の仮説は正しかったらしい Time kind of goes fast in this series. I gotta keep paying attention. 信憑性は実に薄い Not quite as fast as the beginning of Free Ren, but, you know. あれか。あれはこうやって火と水を応用するんだ。どうしてルディは口で言わないの？無栄唱のこと？シルフには難しいと思うけど。それ教えて。よし。じゃあいつも栄唱中に感じる魔力が指先に集まっていく感じわかるか？うん。あれを栄唱なしで魔術を思い浮かべて手の先から絞り出す。 I wonder if they're gonna learn to do that really fast. Or be a natural. Oh, maybe not. 感覚でやっていることを教えるのは難しいロキシーでもできなかったやはり無栄唱は特別なものなのだろうてか特別なものであってくれせっかく異世界に転生したんだ俺にだって何か都合のいいスキルの一つや二つ Oh. Okay, actually a natural. There you go. Like, not the first try, but almost. Matter of, okay. That's what I was seeing from the openings a lot. All the wheat. 美しい男の俺でも素直に思う Well, the openings and the 羨ましい endings. ぜ思い返せば生前の俺には女の子の幼なじみがいただいぶ前に結婚したらしいけど惜しいことをしたもんだ今の俺なら幼なじみって単語だけで3発はいけるね Oh, Jesus. 早くしないと体冷えちゃうぜ。ほら。 Okay, it's what I thought. Yeah, it's definitely what I think. しょうがないな。こんな年にもなって。 Yeah, 100%. 何恥ずかしがってんだよ。ズボンも脱がすぞ。シルフよ気持ちはわかるぞ俺だって生前じゃ人から笑われるような息子をぶら下げていたからな I think he's 何を misunderstanding. しているのかなんだよ俺だけ裸なんて不公平じゃんと見せかけてその一瞬俺の目に映ったのは最近見慣れたピュアなショートソードではなかったああしたいこうしたいと思いながらブラックラストをホワイティキャノンしてペーパーハンケチーフにミートさせていた What the fuck? Did he just fucking reference his... 彼は彼女だったのだどうしてあんなことをしたんだごめんなさい。頭ごなしに怒るのはダメだ前の失敗は繰り返すまい I guess 理由を聞いているん that だ situation actually ended up helping here 濡れたままだか in ら the sense of 風邪をひいちゃうと思ったんです。 their interaction. 嫌がってただろごめんなさい。二度としません。父さんじゃなくてシルフィエットに謝るんだいいなシルフィエット。許してくれるでしょうか。なに大丈夫心から謝ればちゃんと許してくれるさ気になる子に拒絶されれば落ち込むのもわかる女好きは俺の血筋だ遺伝したのだろうしかし頭のいい息子のことだ今回の失敗もうまいこと利用するんだろう頼もしくも末恐ろしいよお前は Yeah. ごめんシルフィエット。髪も短かったし、今までずっと男だと思ってたんだ。 He made the assumption without even really thinking about it twice.
There's some things he can, okay, a lot of things he can work on. 身が入ってねえな。もしかしてシルフィエットとまだ仲直りできてないのか？ええ、剣術もうまくならないし、ため息もつきますよ。父さんがアドバイスしてやろうか。お願いします。どうしよっかな。靴でも舐めましょうか。What the お fuck? 前な。いいか、ルディ。女ってのはな、男の強い部分も好きだが、弱い部分も Well, 好きだ。 more about like showing, you know, being open with your weaknesses and not being afraid of them. 迫ってきたらどう思う？シルフィエットの前であからさまな態度に表すんだ。今あなたに避けられて悩んでますってな感じでな。するとどうなると思う？うまくいけば向こうから寄ってくる。それでダメだったらどうします？そん時はまた聞け。次の手を教えてやる。なる I feel like that won't always work. ってことで、あれ？ Or 行ってこい。 she'll just show up. ルディ、最近シルフィの可愛い姿が見えない。 What? 残念だなーって。シルフィは可愛いんだから、もっと髪を伸ばした方がいいんじゃないですか？ Okay, if there was anything that showed him like absolutely screamed his old self, like I could see his 30-something self in that freaking, in the way he was expressing himself, the grabs, but also shows like he absolutely does not know how to do this. 最近のシルフィ、冷たいよね。でも僕、ルディのこと嫌いになったわけじゃないよ。シルフィ。だから普通にしてて。同年代の幼く可愛らしい女の子。上手に付き合っていく方法を俺は知らない。俺だって男だし、将来を見据えたいい関係を築いていきたい。そんな彼女は今まで通りの関係を望んでいる。だったら普通に接しよう。 Probably for the best. 新しい世界でできた友達を大切にすればいいのだ。しかし、俺はこんな小さな Yeah, you gotta work on that. You know, the dad, he's trying to figure it out, but not even some things in this episode, I was like, you know, the way he's trying to teach his son, some of the back and forth, but also I do realize like this is his first kid. He's a new dad. It seems like they don't really have like a ton of time one-on-one like that. We didn't really see as much of that in the first two episodes. There was this episode was definitely different than the other two. There was a lot of some very hard to watch stuff on that episode, but I mean, I could see that go at like at least him not realizing that it was a girl a mile away. Like, I didn't want to make the direct assumption just in case, but like, it felt like it was going in that direction. I just didn't think it was gonna go that crazy. Let's go ahead and go to the next episode though. 母様、おめでとうございます。ありがとう、ルディ。これでやっとあなたにも寂しい思いをさせずに済むわね。 She's pregnant again? あなた。 How many kids are they gonna have? 家族が増えるよ。やったね、ルディちゃん。ゼニスは2人目の子供ができないことを気に病んでいた。だからグレイラット家はその報告に湧いた。申し訳ありません。妊娠 Oh, いたしました。 she's pregnant too? From who? From 相手は誰？そんなことを聞ける空気ではなかった。 who's the dad? 全員が一瞬にして感づいた。Wait, what? Wait a second. いや、正直な男だと。 Wait a second. So I was wondering about this, but I did like in the sense of obviously like she lives in the house or like lives. Did they even talk about that? I don't know. I was assuming she lives in the house or something, but like or lives close or something. She's like a maid, so probably lives in the house. But I didn't know the dad was doing. But part of me is like, holy shit! Like
good for you, but at the same time, I didn't know it was like that. Though, I mean, you gotta, wow. You know, it's so crazy. This show feels like it could go in, like, how do I phrase this? It feels like some of the stuff we've seen in this show could be in like a more ecchi or like even closer to like, I don't know, just a different type of show. But then it's combined with like a Freerin feeling, like Freerin type, like slime, like combination of like isekai and fantasy and all that, like feeling, but then mixed in, because we're used to like ecchi and stuff in some of these type of shows. It's not, it exists, like some dirty stuff or whatever, but this has gone like in just a couple episodes. I'm surprised it's gone like in that direction. This I didn't think of, though. I'm maybe not completely surprised, but surprised. Oh, okay. And so she didn't know. Okay. So this is going to be awkward. You're going to have two kids at the same time, and one's going to be like your half brother or sister. And yeah, not only is our main character kind of flawed in it himself, like the dad is, doing stuff in the background too. We saw his parenting skills. It's gotten a little bit uncomfortable in certain times, but it's not always a bad thing. Like this is, I feel like this could drive story for sure. Yeah, this has got to be awkward. 故郷で育てようかと思います。南へ馬で一月ほどだったわね。はい。子供を産んで体力の衰えたあなたでは、長旅には耐えられないわね。かもしれませんが、他に頼れるところもないので。母さん、さすがに。あなたは黙っていなさい。 Yeah, you probably shouldn't be saying shit. You're 生まれたばかりの子供と母親の二人旅。村の外がどんな治安かはわからんが、無事でい I think he's gonna be in the doghouse for a while. 生まれたばかりの赤子が1ヶ月の旅に耐えられるか。無理だ。赤子を抱いて雪の中で倒れるリーラの姿がありありと目に浮かぶ。 I kind of hope she lets, I would assume she's going to end up letting her stay, even though it's super, like, awkward. 今までずっと仲良く一緒に暮らしてきた。俺だってリーラにそんな死に方はしてほしくない。 That's the other thing. It's been so, like, happy. Like, we saw how those two were together. It was so, that's why I was more shocked. Did anyone else think, like, my first thought, though, like, the way he was acting and said it, not casually, but awkwardly, I thought, was there some agreement that they had? Because they've been so loving and stuff, and then that just pops up. Like, my first thought was, like, does she know about it? Maybe this is a thing? But yeah, the quick reaction definitely changed my mind immediately. But, like, I don't know. It was so loving before that. Yeah. 汗をかいたら布を用意してくれる。雨に濡れたならお湯を用意してくれる。冷え込む夜には毛皮を用意してくれる。散らかした本はきちんと整頓してくれる。それに何より、Oh my 彼女は God. ご神体の存在を知りつつ黙ってくれている。母様、一度に二人も兄弟ができたというのに、なんでこんなに重い雰囲気なのですか？お父さんたちがやっちゃいけないことをしたからよ。 Yeah, really bad. しかしリーリャは父様に逆らえるのでしょうか？どういうこと？父様はリーラの弱みを握っています。え？ What? この間夜中にトイレに行こうと思ってリーリャの部屋の前を通ったら父様が何とかを言いふらされたくなかったらおとなしく股を開けって言っていました。What? What the fuck? 口からは言えないわよね。いや、俺はそんなこと。パウロにはシルフィーの件で世話になった。が、今回は自業自得だ。すまんね。その例はまた次回。Yeah, you kinda. リーリャは悪く Though ない he, と思い you ます。 know, 悪いのは he 父 did 様 it to です。 himself. Yeah. そうね。父様が悪いのにリーリャが大変な目に遭うのは間違っています。そうね。僕はシルフィーといて毎日が楽しいのですが、生まれてくる子にも友達がいるといいのではないでしょうか。そう
それに母様、僕にとっては両方とも兄弟です。 Technically, yeah. わかったわよ、もうルディにはかなわないわね。苦労をかけるね、ママン。リーリャ、うちにいなさい。あなたはもう家族よ。勝手に出ていくのは許さないわ。まあ、この調子なら大丈夫だろう。今後はパウロの努力次第。How is he gonna fix that? Yeah. ないぜ、セニョール。あなた、後でゆっくりと話を聞かせていただきますね。I don't even know how you move forward, though, in the sense of for him. 父様、八つ当てはやめてください。なぜ私は助かったのだろう。妊娠は私が悪い。パウロを誘ったのは私なのだ。Really? 毎夜毎晩二人の喘ぎ声を聞いていれば、メイド I would think. むしろ It doesn't seem like the biggest of houses. 罰が下るはずだった。情欲に負け、ゼニスを裏切った罰が。しかし許された。ルーデウスが許してくれた。あの子は何が起こったのかを正確に理解して、的確に会話を誘導し、 So 私 she, ところまで綺麗に持っていった。 yeah. 今まで散々避けてきた。私は恐れていたのだ。ルーデウスのことを。 Really? ま Because しい笑みで私の胸を見てくる赤 so she noticed. Yeah. Come on, who wouldn't on that? はないかと。いや、 I mean, to be fair, he kind of is, but no, it's yeah, it is kind of interesting to see her actually like avoid him and knew what he was right in the very beginning, but also know what he was doing. Like she seems like I like seeing her perspective. Actually, it's interesting to see somebody else's perspective from the show too, and hearing it like that. Actually, I thought that was a bit refreshing. I'm wondering if the show is going to continue doing that, but. Yeah, it's like I could see like you would think somebody's got to notice his his personality in a way like they're not and the kid was like 2 or 3 and acting like that. So light bulb's got to be like, what's going on here? I guess the thought would be like possessed by a demon. そういうのはもうよそう。彼は命の恩人だ。この恩は一生をかけて返さなければ。 Is that going to end up happening? Is her baby going to 毎日毎日、他にやることはないのか、パウロよ。子育てって大変ね。これですよ。これこそが子育てなんですよ。 It ended up working out way better than I thought it would here though. あなた、暇ならお水汲んできてもらえる？あ、ついでにろうそくを。 How is their living situation now? Are they all I'm not even gonna think about it. 驚いたことに、若い頃リーリャとパウロは一緒の道場で剣を習っていたんだとか。当時のパウロは才能はあったが、練習が嫌いで遊び歩いており、挙句の果てにはリーリャの寝込みを襲い、純血を散らし、その後道場を逃げ出したらしい。ろくでもねえ野郎だ。 Whoa. Well, they studied together. That's how she ended up there. Back then, Paul had talent, but hated practice and goofed off. So they had like a history before this. In the end, he assaulted Lilia when she was sleeping and deflowered. Okay, so that happened. Okay, that's bad. And then she ended up. そんな動きじゃ、いつまで経っても初級のまんまだぞ。控えめに言ってパウロは。Yeah, the dad. 俺は欠点だらけのこの男を認めている。なぜか強いからだ。 The dad and the son. 剣心流、 Pretty flawed. 北進流の三流派が存在するが、こいつは3つともに上級である。おいおい、それは反則だぞ。父さんのようなかっこいい男になりたいか？浮気して家族崩壊の危機を Yeah, 作り出すよ right. うな男がかっこいいのですか？ま、あれに懲りたら母様以外に手を出すのは控えてください。リーリャはいいだろう。次は母様が無言で実家に帰るかもしれませんね。
Okay, yeah, I was gonna say if they didn't. 7歳の子供に何がわかるというの Yeah, probably don't do that. お前だってシルフィーちゃんに唾つけてるじゃないか。あの子は将来美人になるぞ。そうでしょうね。今のままでも十分可愛いとは思いますが。わかってるじゃないか。まあね。パウロはクズ野郎だけど、なんだかんだ言って話が合う。 What does that say about you, though? 元ニート。正真正銘のクズだしな。普通お前くらいの年になると通い始めるところだ。それは知っています。必要ないだろ？お前読み書きも。Oh yeah, how is he going to be able to? He's now able to interact with people and everything, but school, that's got to be big for him because, you know, his past. And there it is right there. それにああいうところにいる娘ってのはな、運動なんて全くしてないから、いざベッドで脱がしてみると、これがまただらしない体してるんだ。父さんも何度か騙されたもんだ。Yeah, that's kind of a scumbag. お前も女に興味が湧いてきたか？けど追いかける尻は一つにしておいた方がいいぞ。Jesus Christ. The first two episodes and second and third and fourth episode are so drastically different. You get a complete, like, it's so crazy. I had a certain opinion on the mom and the dad and, like, just how happy everything is in the family. And then you quickly learn things are not as they seem. And, like, the dad's kind of, yeah, and just as bad as him. And, like, it's, but at the same time, I will say this, it's kind of, I want to say, take this as it is. I want to say it's a little refreshing. I said having a flawed like main character is big in itself, but there are some uncomfortable situations we've had in these episodes. A lot of the time, a show won't push these boundaries, or it'll be a completely different type of show, right? It'll go in a different direction. This is like, I don't know. It's kind of big to have like this type of thing, especially in the beginning of a show like this. You guys were talking about in the comments, like, get through the first 6 episodes or something. And I wondered what the hell you meant by that. And now I'm kind of getting it, like, with these 2 episodes. But I don't know. I feel like this is one of those things where it's refreshing to me, I guess. You can let me know what you think in the comments. Like, there's some things that are really hard to watch in these last 2 episodes. Like, and kind of seeing how the dad is and how, you know, he is, and both of them really, like, how flawed they are. But at the same time, like, it's, most shows won't do this and then have like such a wonderful world and stuff at the same time, and good stories so far. ルディ、今日は何しよっか。ルディ？ごめん。何？ルディ、この頃また変だよ。俺は生まれた時から変だったらしいよ。そうじゃなくて、なんか元気ない。Like normally, like a character like him would be like a side character that you'd be like, oh, he's just a freaking perverted. Sorry, I'm pausing again, but like normal. I was just thinking about this. Normally, he would be like this type of main character, or even the dad and stuff would be like a side character that you would laugh off just being perverted, or like the asshole that's like perverted or you know, doing creepy stuff or whatever. They'd be a side character or a villain or like a bully or something, or like it wouldn't be the main character. So I think that's why it's more awkward. It's like, this is like, we've been introduced to like 4 or 5 characters, and half the characters, you know, it's different, like having that. So, but like I said in the first 2 episodes, it gives the potential to be able to grow and become a better person. It makes it, I don't know. I think if he's able to do that and he slowly gets better or anything and learns from any of these experiences, it'll probably we could have potentially huge payoff. So that's what that's the positives I'm kind of thinking of. すごいよ。この年齢にしてはそうかもね。どこかに行っちゃうの？そうだな。この村でできることも少ないのかもしれないな。シルフィエットさん。 She doesn't want him to leave. Yeah, I mean, it's their
both of their first friend, because she said she didn't have friends before him either. これ以上上達してどうするってんだ Okay. シルフィーとこの村でのんびり過ごそう I don't think it's gonna work out like that. そうしよう二人で一緒に育ってちょっとずつ俺好みの女に育ててやるんだ Okay, that was a fucking evil laugh if I've ever heard one. 用がないなら出て行ってくださいもうお前に手紙だ So in these 2 episodes, it's been 2 years シー passing. ロン王国に滞在しています。第七王子の家庭教師として雇われました。王子様はルディによく似ています。ルディほどではないですが、魔術の飲み込みは早いですし、頭もいいです。私の着替えを覗いてくるところや、パンツを盗んだりするところもそっくりです。 Okay, so exactly like him. 色を好むというのでしょうか。I don't know if that's true. Jesus そう Christ. そうようやく私にも水曜級の魔術が使えるようになりました。これ以上は無理だと思っていたのですが、やればできるものですね。ルディであれば、もう低級魔術くらい使えるようになっているのでしょうか。 Actually, he's done like nothing since then, right? Like he's no better. He might even be worse because has he been practicing at all? ロキシーより We haven't really seen anything since then. ロキシーちゃんついに水曜級になったのか。すげえな。すごいんですかそりゃすごいさ。世界中見ても片手で数えられるくらいしかいないと思うぞ。王級魔術を使えるやつなんて。ところでお前ロキシーちゃんのパンツ盗んだのか。やべ He noticed. 情けない現状に釘を刺された気分だくそロキシーに落胆はされたくないラノア魔法大学かわがままを言ってもいいですかダメだ。 Jesus. 何でも言いなさい。お父さんが何とかしてくれるわ。ここは旦那様の威厳と解消が試される時です。ルディが前置きまでするんだ。とても俺の手に負えないようなことに違い。実は He's got 2 of them 最 now 近 doing 行き詰まっていま that. してそのためにラノアの魔法大学に入学したいのですがほう。シルフィーにそんな話を匂わせたら離れたくないと泣かれましたこの色男め誰に似たんだ。せっかくなので一緒に通いたいのですが彼女の家は我が家ほど裕福ではありませんつきましては2人分の学費を払っていただけれ That's ば a big ask. お願いしますほう。二人でラノアに。お前の師匠としてここで放り出すわけにはいかない。 It doesn't feel like there's been that much like growth in that though, 親 from と what しての we've 責任 seen. を放棄するわけにはいかない。あとは金の問題だ。お前だけならともかく、シルフィーも一緒となると無理だ。うちも湯水のように金があるわけじゃない。なるほどわかりましたでは一ついいでしょうかお、仕事を斡旋してくださいなるべく高いものがいい This early? 仕事？なぜだ？父様に認められて家を出るまでにシルフィーの分の学費を僕が稼ぎますそれはシルフィーのためにはならないぞ。はいでも僕のためにはなるかと心当たりを当たってみよありがとうございます Okay, he's getting better now. You can see a little bit. I still think he's more naturally better at magic. But maybe once, like, the stronger he gets, う。よ you know, he'll be able to work on it. 綺麗ぬ。 What? Wasn't expecting that. 主人来たー。綺麗ね。久しぶりね。 They're just out. お前が来たってことはあの話はオッケーってことでいいんだな。うんうちのルーデウスをよろしくね。うん Uh-huh. ルーデウス坊ちゃま。寂しくなります。元気でね。帰ってくるのを楽しみに待ってるわ。待ってください一体 Wait, so he's going away from the house? はい何でしょうお前さ、シルフィーと距離を置けって言われたらどう思う？は
Why? 決まってるじゃないですか。 Why would he do だよ that? な。何なんですか？いや、なんでもない。話をしたってどうせ言いくるめられるだけだしな。What the? Okay. Not a lot of explanation here. Holy crap. Now that's more like real. 勃剣でよかった。 Yeah, that would have been game over right there. So what's going on? Is he getting sent, like forcibly sent to school or something? Is that what's happening? に仕上がる。ルーデウス・グレイラットと申します。パウロの息子にしては礼儀正しいのだな。 So she knows how his dad is. ギレーヌだ。明日からよろしく頼む。それは Oh, the jaw. Okay. よろしくお願いします。 So this fast though. I thought he was talking about like jobs, I don't know, later down the line. And definitely I guess he's going straight up into having to work, but I guess like his dad was like what? They like adventurer or something, or like, so is he gonna work in the adventure guild or something? He's like a little kid, so I wonder what job he's actually gonna do there. These episodes were interesting because they kind of went in every direction, way different than the first two episodes. Some uncomfortable moments, but also some I don't know, like it was nice to an introduction to an actual friend, but the way he, I guess if he's gonna go to a job and he's gonna be away from her right now, he kind of had to just like force that situation. He's not going to, it seems like he's not going to the school, but he's going to work. So when is going to be the next time he's going to be able to see her? Yeah, it's that definitely changed my opinion on the dad and on that whole family dynamic. I mean, we already knew what the main character is. We already know his personality and, you know, his flaws. I feel like there's only one way to go, and that's up. But I gotta say, like, I was not expecting some of that. I'm still kind of in shock by some of the things that happened in the last two episodes. I'd love to know what you guys thought. If I missed anything or if there's stuff I need to know, feel free to let me know in the comments. I appreciate you watching these. If you want to watch ahead early, the full reactions, exclusive shows, definitely check out the Patreon. That link will be down below. Subscribe, like, all that good stuff, and I'll see you guys next time. Bye-bye.